Thixo wam oyingcwele, we invite your Holy Spirit to dwell amongst our hearts and our minds. And indeed, Father God, if your presence is available amongst us, nothing is going to defeat us. Hamba kunathi ke moya oyingcwele, usikelele usithamsanqelise. Ube nabantu Thixo wam abazazi bazizithethi kule program yanamhlanje. Banxashe ngomoya wakho oyingcwele. Ukuze Thixo wam oyingcwele bakukhonze bakuthande ngenene nangenyaniso. Sisondeza Nkosi phambi kobuso bakho, we present our Premier of the province, Thixo wam oyingcwele, kunye Nkosi yam necabinet yakhe and his ministers and the MECs, Thixo wam onamandla. Siyayazi Nkosi yam ukuba ngabanyulo bakho aba zizidalwa zakho Nkosi, badalwa nguwe, kodwa Nkosi bakhokele as they're leading this province, Thixo wam. Ibakhona ezimpilweni zabo. Give them the strength and the ability to perform, Thixo wam, yonke imisebenzi ebekwe phambi kwabo. Sithandazela Nkosi yam usihlalo Nkosi wendlu yengwevu yenkosi Thixo yalapha eMpuma Koloni, Thixo wam onamandla. Simsondeza phambi kobuso bakho kunye nekumkani nazo zonke Nkosi ezilapha. Iba nguThixo kubo, balibhaxa Nkosi lokubambelela. Ekugqibeleni Nkosi yam enamandla alungileyo, iba nelizwe lethu Thixo wethu oyingcwele. Xa libhuqwa Nkosi sisifo Nkosi, sithembe wena mzali. Zonke ezi zinto sizicela singazibangi, sizicela egameni lakho elinamandla. Egameni lakho Nkosi likaYesu Kristu, who died on the cross and he rose again in the fulfillment of the scripture. Wahlala ngasekunene kwakho Thixo, hlele lawula nomoya wakho oyingcwele. Amen. Manthathe lithuba ndibulise uchairperson wenkosi, we House of Traditional Leaders, uPremier wephondo, inkulu baphathiswa yeliphondo lethu ne-MECs ezikhona phakathi kwethu, isigqebe esilawulayo eliphondo, inkosi nabo bonke abantu balapha e-Eastern Cape. Kusasa nje molweni izicaka zikaThixo. Molweni izicaka zikaThixo. Okwami umsebenzi kukuvula ngokusesikweni lenhlanganiso ichotshelwe apha. Kodwa phambi kokuba niqale ukwenza umsebenzi, ndinqwenela uba ndibeke nje lamazwi azaba ngumgomo wenu wokusebenza, not only today but kwixesha lonke lizayo. The book of Romans chapter 12 verse 1, it reads as follows. Incwadi yabaseRoma sahluko 12 verse yokuqala ifundeka ngolu hlobo. I won't take much of your time, Chairperson. I appeal to you, brothers, by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice and holy and accepted to God. Ndiyacenga kuni bazalwane nodade oba niyinikele imizimba yenu njengedini eliphilileyo likaThixo elamkelekileyo kuye. La ngamazwi kaThixo mawahlale ezinhliziyweni zethu ngoku nangonaphakade. Amen. Ndifuna ukuthetha nje into ezibentathu qha because of the time. Paul wrote this letter to Romans because of the political crisis, the social crisis, and the economic crisis. And he was addressing all these issues and tried to appeal to them, wathi kubo, for us to live according to the will of God, let us sacrifice our life. Awube uPaulos engage aba bantu, wayiveza uThixo engqondweni yakhe
chairperson into yoba into ebangela uba abantu bathi indulge kwi-political, social and economic problems because zithi arise kwiintliziyo zabo. Uthi uPaulus kubo, the most dangerous thing eyenzeka kwaba bantu balapha eRoma into yoba iintliziyo zabo zisesonweni esikhulu. And therefore, abafuni nokumamela urhulumente that is placed in front of them. Ayiqali ngoku into yoba urhulumente abe khona. Premier ayiqali ngoku. Iqale way back. Because apha ku-addresswa lo issue apha yoba abantu they don't want to obey urhulumente. Balibele kuphatha placards kwezopolitiko, kwezokuhlala, kwezemali. Uthi kuPaulus kubo, i-problem yenu is because isono sandele kunezinhliziyweni zenu. And if you can accept Christ, nisindiswe, it will be easy for you to accept the government that is placed in front of you. Uthi kubo Paulus, for us to be able to do that, let us sacrifice our bodies and present our bodies as the living sacrifice. That is holy and accepted kuThixo. Apha ke kule ndawo sikuyo namhlanje masimiya kuPaulus because wayibhala way back le ncwadi. Masiza apha kuthi esi scripture sithini kuthi. Ikumkani nenkosi nepremiers neMCs nabo bonke abantu abaphetheyo kwilizwe lalapha eEastern Cape in particular, if they can sacrifice their bodies bazinikele imizimba yabo njengedini eliphilileyo kaThixo, umsebenzi obekwe phambi kwabo uzakwazi ukuhamba kakuhle. Inzima ke chairperson into yokuzinikela. Inzima into yokuzinikela, to sacrifice your body. Because xa uzinikele wena zikhona izinto afuna umuntu ukuzigaina in return of usacrifice ubomi bakhe. Of course siyazazi ezo zinto kodwa uthi uThixo namhlanje, let us forget about ourselves, let us focus for sacrificing ourselves for the benefit of other people. And if uzinikele kumsebenzi owenzayo, whether ngu-MEC wakwa-education, whether ngu-MEC kulo department ubekwe kuyo wakwa-health, if you sacrifice yourself, wazinikela, wanyulu, wathembeka, uThixo will elevate i-department oyiphetheyo. And God won't be able to elevate i-department oyiphetheyo if you don't sacrifice yourself. Into yokuzinikela ke inezinto enazo. Let me quote as bentathu chairperson ndawugqiba ndihlale phantsi. Eyokuqala xa uzinikela njengedini, unikela umzimba wakho njengedini for i-function obekwe kuyo. One, you need to be holy, ube ngcwele. Ukuba ngcwele ke kukuyazi uba le nto ibekwe kule ndawo awuyithathi ungayinikwanga. Ukuba holy oko. And it's a very, very difficult thing ukuba ngcwele kuba loo nto yoyisa uYesu. Wathi uYesu eze engcwele wafika wadyobheka phakathi kwabantu wankononkono zizono. Kodwa if we are striving for perfection, sithi sakona njengabantu abadaliweyo siguqe ngedolo sithi Thixo kulapho sikubona khona, sixolele izono zethu, siphinde sithathise sithi continue with the journey. Okwesibini, ukuzinikela kufuna i-humbleness, umuntu othobekileyo. Xa ungena kwindawo kuyo njengachairperson wendlu yenkosi, ubuhumble, uthobekile, uThixo yena into aza kuyenza uza kuphakamisa ngexesha elifanelekileyo. And inkosi zonke ezilapha, their role is to serve and service the community, nothing else. Ubana ngaba ke nizithobile nazinikela njengedini eliphilileyo kaThixo, uThixo will change this community. Lastly, chairperson nawe premier nabo bonke abantu abalapha, inzima into yokuzinikela komuntu. Kuba xa umuntu ezinikele kufuneka ame kwinto abhiliva kuyo. Kunideka amadoda namankazana
integrity. Umuntu azawuma yedwa athi xa into ihamba rongo athi iyalahleka ngoku MEC ame angajongi inzuzo. Ame athi uyalahleka MEC, uyalahleka chairperson. Kufuneka abantu of integrity. Abantu who will be able and willing to sacrifice themselves. Umuntu angajonganga post yobana ngaba xa ndimile ndathetha inyani ndazinikela urhulumente wethu uzawuhamba kakuhle. Kufuneka abantu premier xa uphuma apha e-Eastern Cape ukwazi ukuma uthi uyalahleka ngokupresident. Uhamba rongo ngokupresident. Ume, because the sacrifice, it needs the women and the people and the men of integrity. Abantu abaza kuma. Uma noba sowedwa noba ilizwe ePitoli premier selikhexa-khexa kuhanjwa ne-mob justice yabantu ume wena kuba usacrificeile for iprovince yakho ume uthi uyalahleka president kuba ukuzinikela komzimba womntu kwiservice akuyo kufuneka umuntu one-high integrity. Mandikubele ke ngelithi ke wayine-institution kaThixo apha. I'm concluding, Chairperson. We're in an institution kaThixo. And our God is a very jealous God. uThixo ojealous kakhulu, ongayifuniyo into wrong. uThixo ongayithandiyo into engekho nyulo. uThixo ngumdali. Is a sovereign God. uThixo nothando. WanguThixo ke xa uqala lenhlanganiso angihamba nani Chairperson, aninika amandla bonke abantu abalapha abazizithethi baphile bayinikele imizimba yabo bayazi obana ngaba baseva le community yalapha e-Eastern Cape. Kodwa umuntu akazinikelanga uyathi sowuhleli e-ofisini yakho uve ingxolo yabantu phandle lo muntu akazinikelanga. Later, may bless you all. Amen. Enkosi John Ndisiqaleka. Moving forward, Nkosi Zam, on behalf of the Eastern Cape House of Traditional Leaders, I welcome everybody present in this historic occasion. Indeed, the presence of our kings in this occasion gives us a reassurance as members. Ashaka's Bam, please. Sinebeke up. Imap was a COVID. Zenza ubana. As we're opening the House in the third session of the fifth term of the House, let us welcome Premier in terms of standing rules and orders of the House, Chapter 4, Rule number 1.1.2. Honorable Premier, floor is yours.
ikumkani nekumkanikazi zezwe lakowethu, abaphathiswa abakhoyo, umphathiswa lo ujongene nemicimbi yenkosi norhulumente bentsebenziswano, umphathiswa uNqatha, abaphathiswa abakhoyo phakathi kwethu abatsha kraca abaphuma ebhokisini abagqitywa kwaziswa kule yure igqithileyo, inkulu baphathiswa. Sinomama phaya, umama uKhontsiwe ongumabhayi ongumphathiswa wakwa Human Settlement. Sibe nomphathiswa ongumanyawuza amampondo amelwe, ongumphathiswa ozawujongana nelasebe lezolimo, umama uNonkqubela Peters. Sibe nomphathiswa ongumamanci nelinye impondo okhoyo naye phakathi kwethu onikwe uxanduva lojonga elasebe lezempilo, umama uMath. Sendiabhuyuza ke le platform ukubazisa ngolu hlobo uba kaloku singamaphakatha komkhulu, ayikho enye ingqungquthela ebesaba nayo yokwenza lo msebenzi. Phakathi kwethu ke sikwanayo usekela somlomo wendlu yoqingqowiso mthetho, ndinika imbeko kuye uMntungwa uMfokaqhoboshiane okhoyo apha phakathi kwethu namhlanje. Iindwendwe ezikhethekileyo, kuba ke ndiqinisekile namhlanje akubizwanga zonke iindwendwe, kubizwe ezikhethekileyo uba imigaqo esinayo noba siku-alert level 1 ithi masibhekelelane. So akukho ngxinano ke namhlanje, ndiqinisekile ziindwendwe ezikhethekileyo ngokwenene. Abantu bephondo, iintatheli ezikhoyo phakathi kwethu, ndiyakhahlela kuni nonke bantwana begazi nakuye wonke umntu ozimase lo msitho ngale ntsasa. Sibulela nembeko yesimemo sozokuvula ngokusesikweni lendlu yenkosi ngawo lo nyaka ka-2021. Ngunyaka ke lo owandulelwe ngunyaka obunzima kakhulu bantwana begazi, unyaka ka-2020. Qinisekile umntu apha okhoyo phakathi kwethu uyawuyingqina loo nto uba abakhoyo mhlawumbi basinde ecebeshu. Unyaka ka-2020 ke ibingunyaka apho isizwe sethu sithe sahlaselwa intsholongwane ye-COVID-19. Nisibonile esi sithwakumbe sentsholongwane sigqugqisa, sisuba imiphefumlo kumakhaya amaninzi kwiindawo enikhokele kuzo.
Ndithetha nje namhlanje le ntsholongwane isube imiphefumlo yabantu abaqabeleyo phaya kuma-11,000 apha kweli phondo lethu qha. Sibonile ngenyanga yekhala kunyaka ophelileyo le ntsholongwane ihlasela isikhokelo sobukhosi ngokuthi isube ikumkanikazi yamaRharhabe umama uNoloyiso. Bakhona nabanye abantwana begazi abathe basutywa kukufa ngenxa yale ntsholongwane. Sifuna ukunibopha amanxeba bantwana begazi ngamazwi katata u-SEK Mqhayi athi thuthuzelekani ngoko zinkedama, thuthuzelekani ngoko bafazana, kufomnye kade mini kwakhiwa omnye, kukhonza omnye kade ze kuphile abanye. Ngala mazwi sithi thuthuzelekani, lithatheni eliqhalo labadala kuba bona bathi akuhlanga lungehlanga. Sihlalo namalungu alendlu ebekekileyo kwiveki ezimbini ezidlulileyo sothule intetho yobume bephondo. Sinika ingxelo kubantu bephondo lethu ngomsebenzi abasithume wona eburhulumenteni. Njengamaphakathi ke akomkhulu silapha namhlanje sizowunika loo ngxelo kuni bantwana begazi njengesicwangciso esizokuhamba kuso kulo nyaka mali. Oku sikwenza sigunyaziswa yimithetho elawula eli lizwe lethu nesidima esinika isikhokelo sobukhosi. Njengoko nisazi bantwana begazi, unyaka ka-2020 uphele silwisana nentsholongwane ye-COVID-19 esisaqubisana nayo nangoku. Izinto ezininzi ebesizicebe ukuzenza ziye zalibaziseka. Kunyanzeleka sijongane nokukhusela impilo yabantu bakuthi. This pandemic has been most testing challenge to our democratic government, but we have managed it well thanks to the cooperation of our people and our social partners. The social partners I'm referring to include you, zinkosi zezwe lakowethu, kuba beniyinxalenye yala maqonga besiwakhile okubonisana nokucebisana nokuzamazamana nobomi babantu bakuthi phantsi kwale ntsholongwane. Today we want to extend a profound word of gratitude to you for supporting our efforts to save the lives of our people. Like through descendants of warrior men and women who faced many wars before, you exercised maximum leadership and discipline during this difficult time. We asked you to postpone sacred customs such as traditional initiation, and you did. Sanicela into kokuba nithethe nabantu bakuthi gabalala ngokokuba bakhe bamise izici nemicimbi ukunika imbeko kule ntsholongwane nokukhusela ubomi babantu bakuthi nayenza loo nto ngaphandle kwamathandabuzo. Your act of leadership when our province needed it the most helped us to save lives, and for that you deserve a solid round of applause. Nditsho kuni ke balapha niqhwabele inkosi. Because of your commitment to our cause, we can safely say we are defeating this pandemic. We say this because more than 182,000 people who have been infected with this virus recovered. We now only have less than 300 active
cases in our province. This is not the time to be complacent. As long as we have active cases, we are all in danger. This virus came through one person in our province and spread like wildfire. So we urge you to continue adhering to non-pharmaceutical protocols of wearing masks, washing hands, practicing physical or social distancing, and avoiding large gatherings. We rely on you to preach the importance of adhering to these protocols in your communities, as they have prevented the catastrophic spread of this virus. The anticipated third wave will not harm us if we stick to these protocols religiously with maximum discipline. The relaxation of regulations to alert level 1 does not mean we must be reckless again, as we saw in December last year. People drinking, partying recklessly, and others attending funerals and church gatherings, ngobuninzi babo, not observing health protocols. Into ilapha emntwini, khusela ubomi bakho uzokwazi ukukhusela ifamily yakho. Xa ifamily yakho ikhuselekile, abantu bokuhlala bakhuselekile. Xa abantu bokuhlala bekhuselekile, isizwe sakuthi sikhuselekile. The governing party, the African National Congress, has given us an instruction to focus on 3 priorities during this year, which I would like to share with you today. At the top of these priorities is the task of working together with our people to defeat the COVID-19 pandemic, actually to eradicate it possible. We are now at the stage of rolling out the vaccine, which our government brought from Johnson & Johnson. Sinomdla ke kuba le vaccine isetyenziswayo kungekudala izawube isenziwa apha kweli phondo lethu elilikhaya lengqwele phaya eBhayi yilaa company ekuthiwa ngu-Aspen. So far it has been administered to our health workers in Nelson Mandela, phaya eLivingston Hospital, nase Nelson Mandela Academic Hospital phaya eMthatha, nalapha eFrere Hospital apha eBuffalo City. We are confident that we will vaccinate a maximum of 3.7 million people, which is required for us to achieve population herd immunity. The most demanding phase is the one that we will be rolling out to the population. Our logistics plans are in place to ensure that the process runs smoothly to prevent severe disease, hospitalization, nokufa kwabantu bakuthi. Noko zange sayibona inyikitya yokufa kwabantu bakuthi aba more than 11,000 just within a year. Besigqiba unyaka sizamana nale ntsholongwane kwezi ntsuku zimbalwa zigqithileyo. Sele sithetha ngabantu abakwinani elingaka, sizibonile izifo ebezikhona ngaphambili ebezifike zize ngamandla, izifo ezosulelayo, izifo zeswekile njalo njalo. Kodwa besiyazi uba ngaba kuthi ugqirha uneswekile, umlenze unengxaki faku, uzawunqunyulwa umlenze, kushiyeke umuntu ephila. Lena intsholongwane ethe yafika yagubungela, yadelela zonke izifo ebezikhona, yabheka emntwini, yaya ngqo kule ndawo ifele ithole. The second priority that we have been instructed to focus on by our governing party is economic reconstruction and recovery. This was the main focus of our State of the Province address, because after a great storm, it is time to rebuild. The foundation of our reconstruction and recovery is infrastructure development across the province. In the Eastern Cape side, or eastern side of our province, there is a progress in road construction projects to unlock key economic opportunities
and to connect our people to key services such as hospitals and tourism sites. Ndiyavuya ikumkani zamampondo zilapha namhlanje kuba noko zingathetha ezikwaziyo zingqine ezikubonayo ba umsebenzi uyazanywa pha umzamo omhle siyawuzama kodwa ugqatso asikazi ulufeza sinebhlorho phaya ezingazange zabonwa kule continent yase-Afrika ezizawukumiliselwa phaya esicinga uba zawusidalela amathuba amahle kakhulu kwezokhenketho nakwezinye kodwa zinike namathuba ophuhlisa la mhlaba wamampondo neendlela ezininzi esiceba uzenza pha. Siyithetha ke into yoba uninzi lwabantu beluphondo bangapha kwenciba. Masivume into okokuba sigxile kakhulu kule minyaka emininzi igqithileyo phonoshono nciba kuba uphuhliso lwethu lwezoqoqosho belugxile kakhulu kwezi IDZ ebezinazo ngelishwa ii-IDZ ebezinazo bezimbini ilapha eMonti enye iphaya eBhayi ngenjongo zokuvuselela umnotho wale province. Ngoku sivulile ngoku sizama ufikelela kuzo zonke inkalo zephondo ukuzama ukuguqula ubomi babantu bakuthi bube ngcono sibanike namathuba abantu bakuthi abawafaneleyo. Uyaqhuba ke umsebenzi wokwakhiwa njengoba nditshilo kwala bhlorho iphaya eMsikaba. Uyaqhuba ulwakhiwo leendlela kula bhlorho kwaye abantu bokuhlala noosomashishini abasakhasayo bayaxhamla kutyalo-mali oluyi-220 million yokwenza iindlela ezingenelelayo. Phaya ke sithetha ngeeprojekthi ezimbini eziqabeleyo inye kwinto ephaa ku-1.5 billion. Siyibudana ke into yokuba sithethe ngebhlorho enye kuba enye ibesiqale ngayo yaseMthentu kubekho iingxaki eziye zavela. Ndiyayazi kumkani ubungonwabanga ubungalelanga usebenza nathi ukuzama ukunqanda imeko enjalo. Urhulumente walahlekelwa imali eqabeleyo ku-300 million ngenxa yokumiswa kwala msebenzi wala bhlorho ngabantu
kuchithwe zi-millions kwinyanga ezimbalwa ezigqithileyo ukulungisa indlela zakuthi. Ndiyayazi ke ndawuba ndithethanga xa ndinawungagxili kakhulu kwimicimbi wezendlela kuni zinkosi kuba nina nehlala nabantu niphaa kulaa ndawo enabantu, intlungu yabantu abangakwazi uya ezibhedlele, abantu abangakwazi uyofumana iinkonzo zabo ezidolophini ngenxa yemeko yezendlela inichaphazela ncakasana. Siza kuqhubeka ke silungise ezi ndlela zasezilalini, sisebenzisa ke nobuchule bale mihla. Ezinye ziindlela esingazuzikwazi uzifakela itha kuba ikhilomitha yetha enye iphaa ku-15 million. Uyawuzicingela ke, but ezinye ke indlela sivele uba masinike amathuba okokuba sizifakele i-paving. Zikhona ke indlela ezenziwayo ngokusithethayo ezifakelwa i-paving nezinye into ekuthiwa zii-alternative technology kuba sifuna indlela zihambeke. Noko apho kungahambi khona iitrakhi neemoto ezinkulu, asinasizathu sokokuba sime silindele itha eyawuzifike ngenye imini. So sicela ke intsebenziswano nabantu bakuthi bacacelwe into okokuba indlela esiyenzileyo nge-paving siyenza ibe luqilima, ikwazi ukuhlala iminyaka efanelekileyo, nesicinga uba izawusinceda ke loo nto ukukhawulezisa imeko yokokuba sizilungise indlela zethu ngokukhawuleza. Working together with the National Department of Public Works and Infrastructure and the South African National Defence Force, we have already completed bridges in Zazulwana, phaya eMatatiele, koNyosana, Port St. John's, koNkobongo, eNgcobo, koBilatye, nakoFini, phaya koLady Frey, koJozana, eSterkspruit, njalo njalo. Zizonke ezi bhorho zizawuba phaya ku-107. Ziibhorho esizama uzenza uba abantu bakwazi ukuwela, kodwa siyazenza nokokuba nemoto ziwele. Ndicinga uba ezi bhorho ndithetha ngazo nizibonile kwindawo ngendawo eniye kuzo. Siyayazi uba urhulumente kazwelonke uthe ufuna ukwenza ezi bhorho zibe phaa ku-400 kuba ibonwe yayinto entle le besiyiqala apha e-Eastern Cape. Injongo zabo ke ngoku nakukuyivula nokuyisasaza kwilizwe lonke khona ukuze kube kwindlela ezikhawulezileyo and ezakhiwe ngamajoni ziluqilima, azinasiphithiphithi sakulwa ngathenda okanye zinike maxabiso, nangona sizenza ngemali kuba namajoni ayabhatalwa. Urhulumente funeka abeke imali, kodwa xa uzijonga eza bhorho ziibhorho zentsimbi ekungazibakho lula uba zingasilela ngokukhawuleza. I must also highlight that the Mzimvubu water project that has been talked about for years has been gazetted and work will resume on the initial phase of that project this year. We are currently rolling out 9 bulk water infrastructure projects valued at 4.9 billion that are at varying stages of completion, and they will definitely end the burden of water scarcity in areas such as Ombashe. Ndiyayazi ke laa nto yoMzimvubu idala ingxubakaxaka nokuyitolika oku. Ndike ndafumana isimemo senkosi zamampondo zaseNtabankulu afuna ucacisela uba yintoni lo Mzimvubu. Kutheni kuthethwa ngomzimvubu? Umzimvubu osiwaziyo into yokokuba uqala entlangano apho kudibana khona ithina netsitsa, kodwa xa kuthethwa ngala madami kuthethwe ngelalini ephaya emampondomiseni phezulu emhlonhlo. Ezo nto zinjalo bona ke asisafuna uxoxa uba kwakutheni zithiwe ngolo hlobo, kodwa intsingiselo siyayibona. Into esiyifunayo ngoku lidami kuba elaa dami laqalwa Sekela Somlomo wendlu yoqingqo wesomthetho phaa kwi-early 60s ukuconceptualize kwelaa dami kuba kwakusaziwa amandla ala milambo isuka entabeni. Leli phondo lodwa elinamilambo eqabeleyo kwisibhozo emikhulu enkcenkcezayo usuka entabeni iyophelela elwandle, igqitha abantu bakuthi bengenamanzi apha endleleni bebhokota besokola amanzi. Sizama ke ngoku kulungisa loo nto. Uba kutheni igama lingumzimvubu sawubuya siyixoxe loo nto, kodwa ke injongo kukuba sibe nedami kulaa ndawo. And abelungu baliyeka ke laa dami ulenza ngabomi kuba bayazi uba elaa dami babalenzile ngo-1963 ithetha ukuthi abazophinde babe nabantu bowuhamba babheke ezimayini nasezifemini bayosebenza, kuba abantu bakuthi bazaba namathuba olima, bafumana amanzi okunkcenkceshela, kubekho amathuba adalwa lela dami ezoqoqosho, ukuphehlwa kombane, njalo njalo ngokwezicwangciso zela dami. Yiyo ke le nto urhulumente ngoku afikelele kwesi sigqibo soba elaa dami kudala lilindelwe ngabantu bakuthi
and abantu bakuthi bayalifuna eladami funeka lenzekile sisebenza kulo ke ngoku. Work on the Wild Coast SEZ is also gaining momentum with the contractor on site doing the installation of fencing. This industrial park will be a gateway for the freight and logistics in the Eastern Cape side of our province. Sichilo basongeza enye i-SEZ kwezi zimbini sinazo siguqule ikurha saguqule isilandana zaba zi-SEZ kuba uphuhliso lukarhulumente olulandelwayo ngoku lujonge phantsi kwesicwangciso se-special economic zones. Senza enye ke ngoku nale siyibiza ngoba yi-Wild Coast esicinga bizawusinceda ukudibanisa lonke uphuhliso oluqulunqwayo kulaa mhlaba udibanisa abathembu amampondo namampondomise namabhaca nabesuthu ngokubanzi ngaphaya phesheya kwenciba. The eastern side of the province is also set to benefit from a basket of infrastructure projects that will be rolled out in our province by national government that will eliminate inappropriate infrastructure in schools using alternative technology and construction of rural roads and bridges. The rollout of the South Africa Connect and our own broadband project will also lead to internet connectivity for schools, clinics, hospitals, and other service sites in the eastern side of our province. Yimisebenzi ke esijonge ukudibanisa elacala siliqonda ngoba liyasilela kwilizwe lonke. The two districts ezaziwa ngoba are the most poorest districts. Yi-Alfred Nzo eyokuqala njengo number 1 kwilizwe lonke. Apho kuthiwa kukho abantu abahluphekayo, abasweleyo, abahlukunyezwa indlala. Eyesibini yi-OR Tambo. Yiyo lento urhulumente abone kufanelekile uba ayokwenza i-OR Tambo i-pilot site yozama ukukhangela lento siyibiza ngoba yi-district development model indlela yosebenza nokuququzela zonke izigaba zorhulumente zisebenze kunye ngokukhawuleza ukusa inkonzo ebantwini. Uthetha ngezikolo i-mud schools, uthetha ngeza zikolo zipha izikolo ezaqalwa zinkosi kuba inkosi zaziyibonile uba akukho uphuhliso oluzakwenzeka ingekho imfundo. Imfundo ibalulekile. Sikwendawo sime kuzo nathi siphuma kwizikolo zodaka. Zange sizibone izikolo zikanokutsho. Uthetha ukuthi uba ngaba ikhona into eligumbi apho umntana angena khona kube elokishini naselalini azifumane inkonzo engadange enze lento ibixelwa ngumfundisi apha
asiyithandi into yoba sise inkonzo kuba kukho abantu abaqhankqalazayo abaphethe ii-placards and asifuni uba abantu bade bathandazelwe okanye bathandazele inkonzo ukuze ziye ku stake spread njalo njalo sinye isibhedlele ebesine-ICU iibhedi eziyi-14 besisekomane efrontier silungisa ezo nto ke ngoku sakudala la mathuba safaka iibhedi zokokuba sibe nee-high cares nee-ICUs so that abantu bakuthi bayenze ndithetha ke izinto esizenzileyo ngezi nyanga zimbalwa ngexesha elinzima ebesisebenza phantsi kwalo le COVID. Siyayazi ke ngobe kulo msebenzi ebesiwenza zibe khona ke izinto ezininzi ebezidala ukutsixiza kwamazinyo izinto zezitsholo zorhwaphilizo njalo njalo. Sacela umongameli kuba sifuna ukukhokela urhulumente osulungekileyo, urhulumente onyulu onjengala rhulumente, urhulumente ozawunika isidima kungathi xa kuthethwa ngorhulumente wabantu ebantwini abantu bajikile bajike bajonge entshonalanga bayazi bakuthethwa ngabo. Sacela umongameli uba makaze zosiphandisa apha ezi zityholo ziyaphandwa kwizithyolo ngezithyolo zikhona sele zikhutshiwe kodwa kulena besiyawukhayiza zibhedlele ne-SIU ingqinile into yokokuba senze umsebenzi osulungekileyo nomsebenzi omhle because ikhona ke nale nto imbi yokuthi xa kunikwa abantu abakuthi abamnyama amathuba oba basebenze bengoosomashishini abasakhulayo ubone into yokokuba kukhula into engathi yi-corruption qho xa kunikwa abantu abamnyama xa kunikwa abelungu ingathi into erayithi ihleli rayithi ayinangxaki xa ke kwanikwa abantu abamnyama qala kuvela imeko yeziduko ngumni lo unikwe le tenda eke kwachaza isiduko sakhe i-corruption iqalile akanawuba le tenda uyifanele uyinikwe le tenda kuba engumthilethile ezalana nonkosi ubanibani yiloo meko ke eza nemvula efuneka siyilwile xa sithetha ngenkululeko egqibeleleyo kodwa apho kukho khona urhwaphilizo masingalugqumi kuba sisithi ngamathile la asinaziduko kurhulumente wabantu sinorhulumente okufuneka isulungekile emnyulwa esebenzela abantu bakuthi. In the Buffalo City Metro, major infrastructure projects that are underway are the beachfront, the waterfront development to enhance tourism potential in East London. Eligama liyandisinda lithi East London. Ndiyaqonda kungekudala funeka lilungele nje eligama. Sibiza igama elifanelekileyo phaa. Transnet is also coming on board with a massive investment to widen and deepen the port of East London. This means more jobs for the people of the Metro as bigger vessels will dock in the city. The East London SEZ continues to build new factories for investors, creating construction and operational jobs for our people. Siyayiguqula la meko yakugompo okanye eMonti xa ujonga phaa phezu kolwandle. Abantu base-beachfront babuphazamiseka xa besiyapha kuba silungisa imeko yapha ibe yile meko ifanelekileyo kwesaa sixeko simbaxa sase-Buffalo City. Towards the western side of our province, in areas such as Ndlambe, Makana, the focus of government is on water scarcity infrastructure project. Bendithethile nge-4.9 billion amadami urhulumente azama uwavuselela kwezaa ndawo. I-drought ibihamba nathi
kufika le ntlekele ye-COVID ifike la phezu kwentlekele ye-drought. So la meko ke yembalela ibisithwaxeka nobomi. Sizama ke ngoku ukwenza amacebo kokuba amanzi ke la abe khona, sisenza namacebo okutsala amanzi naselwandle, kuphuculwe amanzi aselwandle alungele into kokuba abantu bakuthi bafumane amanzi azawungabi nasiphelo. In the western side of the province, the Kucha SEZ and the port of Gqeberha. Yabona ke funa siqine kule nto zinkosi. Lo mcimbi waseGqeberha zange safundiswa mntu nathi ubizwa uFernachel. Ubuzikhangelela uFernachel ubizwa njani. Xa ubhaliwe xa and ufuna ukumbiza. So funeka abantu abahambe bekhinxeka beqhubeka kule ndawo kaGqeberha bayazi uba uGqeberha sekhona and ke awuzukwazi ukumphepha funeka umbize ngolu hlobo abizwa ngalo. And that area will be the focal point with major development that will be implemented by the Transnet Group, which recently relocated its head office to our province from the Gauteng, from KZN. A move that will open more opportunities for the economy of our province. The Kucha SEZ continues to defy odds of a subdued economic climate and created 481 operational jobs and 3,951 construction jobs by the third quarter of 2020-2021 financial year. Uyabona ke siyaqala ukufumana umrhu karhulumente apha e-Eastern Cape ngala decision ethathwe uTransnet yokuzisa la National Port Authority yabo head office. Kwakhiwe ibuilding pha engathi inqanawe xa uyibona uyibokela ayontsoma izotywanga ikhona ihleli pha. So esasigqibo sibaluleke kakhulu, siyava into yoba siyayidala ke impixwano kwezopolitiko, siyazifuna inkosi xa kwenziwa izigqibo ezinjengezi zivakale zithetha kuba ngamathuba anqabileyo la mntanenkosi. So siyafuna ukusebenzisana sikhuthazane ukuqinisekisa into yokokuba kunjalo. Ingathi ndibona usihlalo wenkosi, usihlalo wendlu yenkosi kuzwelo ingaba nguye. Oh, xolo mntanenkosi. Ndisenda ngena apha kule ndawo kungakazaziswa indwendwe. Ayiko kudelela okokuba ndingaqapheli. Honorable Chairperson, the infrastructure development I have just alluded to will open opportunities in other sectors such as the agricultural sector. For instance, water security is critical for farming and roads. Farming and roads are critical for moving produce from farmlands to markets. Factories we are building and renovating in SEZ will create jobs for our people who will proceed the agricultural produce into various foodstuff. Kuthiwa inkomo ezininzi zise-Eastern Cape. Udatsho nomongameli njengomfama into yoba xa ifuna inkomo uhamba azozithenga apha e-Eastern Cape yena as umongameli. Kuthiwa iigusha ezininzi zise-Eastern Cape, iibhokhwe ezininzi zise-Eastern Cape, iinkukhu njalo njalo neehagu. Kodwa siliphondo lesihlanu ukuvelisa inyama. Kuba sifaka imfuyo yethu kwii-feedlots, kufika itruck enkulu izilayishe iyozigalela ngaphandle ephondweni. Kubuye inyama evuthweyo phaya esilarheni sesiyoyithenga. Sithatha amathuba emisebenzi ke ngoku naxa singazukwazi ukuzigqibezela ezi abatho bezisenziwa njengala abatho isecuwa. Ndiyathetha nominister siyayikhawuleza uba la abatho isecuwa noba bekwenzeke ntoni kule minyaka engaka mayigqityezelwe. Into esingazuphinde sikwazi uyinyamezela siba yile nto uba sibe ngocofa ishiyi senze iiprojekthi ezilengalengayo sizishiye esithubeni. And asizuqhubeka siyicacisa le nto yoba zii-white elephants zizawuba zii-black elephants uba zenziwa sithi thina abantu abamnyama sizenza sizishiye esithubeni noba intsingiselo yaloo nto ithetha ukuthini. So siyasebenza ke ngoku kulungisa ezo nto ezo khona ukuze siqiniseke siphucula umgangatho wemfuyo yethu, siprocesse le element ye-agro-processing has been missing in the equation. Sithatha igusha apha sizigalele enqanaweni zihambe zisuwe ngapha e-Asia nakumanye amazwe, zimka nefele, zimka noboya, zimka nenyama. Zizinto ezintathu esizifumanayo ezegusheni. Andifuna uthetha ke ngamasi, abanye abantu abayazi uba amasi egusha ayatyiwa. Mamntu uyaziwa amasi egusha ayatyiwa kuba ndandikhula ndixelela uba abulala iintshulube. Kwakungekho nto ingenye etyiswa umntana ngaphandle kwamasi egusha uba ibulala iintshulube. So kwelinye icala lasezilalini amasi ebhokhwe namasi egusha njalo njalo zizinto ke ezikhoyo. So yile nto sifuna ke ngokuyenza xa sithi sivula ezi factory zodimbaza njalo njalo. We're dealing with those agro-processing. Sijonge indlela yokuvula amathuba emisebenzi. Siyazilungisa eza factory, sizawucela abatyali zimali beze. Into esingazuqhubeka nayo kukuba
sithi xa sithetha ngeSouth Africa enemveliso enkulu kwiziqhamo ikhupha iziqhamo izisa kumanye amazwe iSouth Africa singakwazi ukuthi thina sinemveliso yejuice apha eEastern Cape. Inartjies lapha, iorange ilapha, nezinye iziqhamo nokuthetha ngedeciduous, nokuthetha ngecitrus ilapha eEastern Cape, kodwa kunzima uba sivelise iziselo eziphuma kweza ziqhamo. Kufuneka siyoyithenga seyisiza seyibhalwe Ceres xa sesiyisela. Ezo nto zinjalo funeka sisijongile, siyazilungisa ke ezo nto ezo, sigxile phaa. Yile nto sithe i-agriculture ngumqolo, yintsika yokuphuhliswa kwezoqoqosho apha kweli phondo, kwaye funeka senze yonke into ukuxhasa ezolimo. Nani sisebenza nani izinkosi zezwe lakuthi kuba ulimo silwenza emhlabeni. Ingxaki ke sinayo apha eSouthern Cape yile nto yobango lwemihlaba. Xa kufuneka kuphuhlisiwe kube nzima kuliwe, kodwa simbonile umama uGloria Sirobe apha kuCentane into kokuba ukusebenzisana nabantu neenkosi, abantu bayakwazi ukunikezela ngeemokolo zakomakwabo, kulinyelwe ilizwe, kuphuhliswe abantu, kudalwa amathuba omsebenzi. Uba ukayiboni yiya phaa kwaGcaleka uzayibona, kulinyiwe phaa kuya ngakomkhulu eNqadu iimbotyi, amasimi athe saa ukuza apha kuCentane, wonke laa mhlaba wakwaGcaleka uluphuhliso lwezolimo ngenxa yokusetyenzwa ngumama uGloria Sirobe wakwaWiphold, esebenzisana norhulumente, isebe lethu lalapha ephondweni, isebe likazwelonke. So sifuna ke uqinisekisa into kokuba ngoku le nto befama sidala ngayo amathuba omsebenzi, kuba uzwadala amathuba omsebenzi ngowulima qha, wawulima qha uvune ugqibile. Kodwa uba ngaba uzawungqusha umbona, wenza umngqusho, uzawudala amathuba omsebenzi ngokwenza loo nto, your packaging, your agro processing, njalo njalo. Sigxile ke kwezo nto ke sihlalo wale ndlu yenkosi namalungu abekekileyo. Asiwashiyi ngasemva amafama asakhasayo kuba nawo ii-feedlots esiwakhela zona ziwenze athengise imfuyo yawo. Kulo nyaka sisuka kuyo enza ingeniso eqabeleyo ku-8 million. I will be visiting phaa eSulenkama to see and officially hand over a feedlot we have done there. Nendlela esiyenzayo ebheka eTsilithwa, njalo njalo. Siyojonga nesa sibhedlele kuthiwa iNesinite besimane sivezwa kabuhlungu eziTV-ni. Siyasilungisa esa sibhedlele, sesigqibile ukwakha ezinye iipati zeza sibhedlele, sesigqibile uyakha indawo ehlala oonesi noogqirha. Yeka nokutsho iphaya eNesinite cha bakhona abanentlonti nemikhuba xa ifika afote le ndawo afuna uyifota kuba eqhuba into ayiqhubayo. Kodwa xa usiya phaa ujonga ngokubanzi umsebenzi urhulumente awenzayo mkhulu kakhulu. Siyasebenza ke ukuvuselela ezi irrigation schemes ziphantsi kwemihlaba yenu. Ubujonga phaa kumhlaba wabaThembu ebasentshona, sivuselela phaa koNcorha, sivuselela phaa koBilatye, koQamata, njalo njalo. Umsebenzi sowuqalisa ukwenza. Sisebenza ke namashishini abucala anjengo-Anglo Gold, Ashanti noExxaro ukudala amathuba emisebenzi. Esikholelwa uba ngaba siyenze kakuhle sizawukwazi udala amathuba emisebenzi asisigxina phaa eNcorha ayi-1277. Abakhuleleke kwelaa cala bayayazi imveliso yaseNcorha kuba iNcorha yayivelisa yonke into, isasaza imifuno kuyo yonke laa ndawo. Inesakhono sokuvelisa ubisi njengoko sele ivelisa ubisi. Kodwa into esiyithethayo, malungasengwa ubisi lugalelwe etrakini lusiwe eRhawutini okanye lubheke eBhayi. Malusengwe ubisi sibe nefactory ekufutshane ezawuprocessa olwaa bisi lunkonkxwe siyolufumana kwaSpar kwaShoprite, ilubisi olufanelekileyo luphuma kwezi nkomo zikwezi ndawo sisebenza kuzo, urhulumente asebenza kuzo. Into ndifuna uyibethelela bantwana begazi kule ndlu yenkosi, amalungu onke, iindwendwe ezibekekileyo, yinto yokokuba siyayiyeka le nto yokunika itrektha abantu. Nditsho neenkosi futhi, iinkosi zezabantu, abantu ngabeenkosi, umhlaba ngoweenkosi nabantu bazo. Yiyo le nto xa ufika phaa ufika ube nemokolo kuthiwa yimokolo yakuthi le. Yayikade ikhona kalaa mthetho okudala woba iimokolo ziyaxhonywa, Chase. Andandi kusekhona loo mthetho nezinkosini. Xa ungayilimi imokolo yakowenu iminyaka ibe mithathu iqengeleka, kuthi ixhonyiwe leyo, iyathathwa ngurhulumente inikwa abanye abantu. Uyabona ke laa nto i-expropriation of land esithetha ngayo ayonto intsha ke le, yayikhona kwangaphambili. Uba xa umhlaba ungawusebenzi oneenjongo zowuphuhlisa, uphuhlisela abantu, uyathathwa laa mhlaba unikwa abanye abantu abafana bayawuphuhlisa. Sizama uwenza kakuhle ke ngoku, kodwa xa sithetha nge-expropriation of land sucinga uba sithetha ngokuthatha umhlaba
ebelungwini qha sifuna wonke umhlaba onobutyebi bophuhlisa ilizwe nokudala amathuba okuguqula ubomi babantu bakuthi bube ngcono neenkosi zizawuchaphazeleka. Senza ke le nto kuthiwa i-mechanization as a district mechanization siqokelele ezaa tractor ngoba kukho abantu abaneetrektha zemizi yabo abenza izinto zasemizini yabo, abantu besokola ukulima amasini bejonge kurhulumente. Siyaziqokelela uba ufuna ukuthi sivusa utrako senza into ekumila kunjalo kuba siyamazi uba utrako wayefika afika alime onke amasima kule ndawo awugqiba awashiye, ngoko ke wayengawatyali, wayewalima awashiye. Sasiwatyala ngokwethu, sasiwahlakula ngokwethu, sibambe izikofolo phaa, sibambe iplantana kulaa masimi elinywe ngutrako. Ngoku sizawalima siwatyale siwahlakule. Akusahlakulwa ke ngoku, siyankcenkceshela sigalele into ebangela uba kungabikho into efunisa uba kuhlakulwe. So lo mcimbi wezolimo funeka siwuqonde siwuqaphele kwaye sifuna sisebenzisane, iinkosi zize ngaphambili sikwazi uyenza lula ukusombulula ezi ngxaki zemihlaba. Incorha into eyayibulalayo ayinogxekwa kurhulumente, ngabantu bomhlaba abebebanga umhlaba besilwa ngomhlaba abathi ngowabo. Encorha yaphela tu into ekuthiwa incorha irrigation scheme, kubangiswana kungekho nkqubela phambili. Sikwazile ke ngokuna ngemisebenzi ibikhokelwa ngumphathiswa uMath ukuvula loo mathuba, so abantu bakuthi baphinde baqonde baqaphela bayabuyela emeni efanelekileyo sisebenza nabo. We are now implementing, we are now on the implementation phase of our Oceans Economy Master Plan, which is aimed at tapping into our maritime resources. We already invested 206 million from the Stimulus Fund for the development of the first 100 hectares of the aquaculture development zone in Kucha. The marine tilapia project here in Mpashe municipality will also take off in envisage to create 4,000 jobs. Le marine tilapia yenye yezi project ebezichazwa ngupresident, eza project beziyi-50 kuthiwa zigazetiwe yomzimvubu njalo njalo. Apha e-Eastern Cape besifumane eza project la marine tilapia elapha eMbashe esicinga uba izawusinika amathuba amakhulu. Eastern Cape ine-800 kilometer coastline. Ayikho into yoba kuthi kanti asinazo iifactory apha eziphuhlisa intlanzi. Sitya into ekuthiwa ngooSaldan kuba yintlanzi enkonkxwe eSaldan. Sitya into ekuthiwa ngooRichards nooNtontoni kuba zinkonkxwe kwezaa ndawo. Kweli thuba loba ngokuna olu lwandle lutyebise abantu balo nabantu abahleli eca kolu lwandle. Aba balobi baphaya siyasebenza ubujonga phaya eOR Tambo, umasipala ukwazi ubanika neefriji zoba njengaba abalobi beloba bakwazi uncedisa. Sesi-identifye about 73 cooperatives along the coast zabantu abebesebenza phaya emalwandle akuthiwa zii-black divers. Sibanika amathuba, sizabafunela ii-boats bakwazi uloba. Xa beloba sibafunele imarket yokuqinisekisa into yokokuba umsebenzi ubheka phambili. Sibanike izakhono, sibaphuhlise, senze yonke loo nto. Injongo ke zethu kukuqinisa ingakumbi uphuhliso lwabantu abatsha. Yiyo le nto sithathe nale program ebesiyenza yokunika amathuba abantu abatsha nobaxhasa kumashishini abo njenge-entrepreneurs. Sathi masiyise kulaa ofisi kaPremier kuba kulapho imicimbi yabantu abatsha, oomama nabantu abaphila nokukhubazeka ibekwe khona ukuze siyifunqule siye ngamandla ukubheka phambili sinike abantu abanezakhono zokuphuhlisa. Amathuba emisebenzi akazuvela kurhulumente. Urhulumente akenzelwanga kudala amathuba emisebenzi, wenzelwe into yoba aqeshe abantu abambalwa basinkonzo ebantwini. Amathuba emisebenzi avela koosomashishini, ingakumbi oosomashishini abasakhulayo aba kuthiwa zii-SMMEs. Yiyo le nto ke urhulumente ezibophelele ekubeni oosomashishini mabanikwe amathuba basebenze kwiindawo zabo, mababhatalwe ngexesha khona ukuze aba bantu bahlanu basebenza esaluni bangaphelelwa ngumsebenzi. Aba bantu bahlanu basebenza phaa kulaa SMME bangaphelelwa imisebenzi. Xa ungababhatali ngexesha ubangela into yoba loo mashishini asakhulayo afadalale, atshabalale. Siyayilungisa ke iyonke loo nto, sisebenza kuyo. Sithetha ke apha ngezinto ebesithe kulo nyaka upheleyo siyazenza. Sizama unika i-account of how far we have gone. Ndiyayiqonda uba ke singangabi sifikelele kwiindawo zonke, kodwa ndizama ukuthi izawuthi phela le minyaka mihlanu yale 6th term kuzawube kucaca into yokokuba sibheka kweliphini icala sisakha phezu kwefoundation ibisele ibekiwe phambi kokuba sifike kule 6th term. Sihlalo njengoko ndisazi ezemfundo ziphazamisekile nazo kakhulu kulo nyaka sisuka kuwo. Eliphondo liye lafumana ukwehla kangangomyinge we-8%, sisuka ku-76% sayotsho ku-68%. Kodwa siqaphela into yokokuba i-quality ye-results zabantwana bethu iphucuke kakhulu.
abantwana bethu ngobuninzi babo bakwazi ukusiphathela ii-bachelors nee-diplomas. Siyayiqonda imingeni ibikhona, imisebenzi ibisenziwa ibingekho lula, ka-stop and go, kuyiwe esikolweni kungayiwa, kuyiwe kungayiwa. Kodwa abazali imisebenzi abayenzileyo siyayincoma kuba u-68% asiyonto elula kakhulu. Sicinga uba kubheka phambili sizawukwazi ukuqinisekisa uba siyayilungisa loo nto. Neinzame ezike zikarhulumente zokuncedisa abantwana ingakumbi aba bakwi-quintile 1 to quintile 3 schools, noba sibanike izixhobo zowufunda so that umntana akwazi ukufunda phantsi kwale meko yethu ebesiyibiza ngokuba ngu-our anywhere anytime learning approach. Uconnecte njengoba siyi-improve i-ICT facility, umntana akwazi uconnecta abe sesikolweni nobukokwabo. Zinzame esizenzayo zonke ezo ukusondela ebantwini. Ingxelo yamapolisa ibonakalisa into okokuba ulwaphulo-mthetho luyithande ukuhla kancinci xa silithelekisa nexesha eligqithileyo, kodwa sisenayo ke ingxaki yolwaphulo-mthetho ngenxa yemeko yabantu abanezibhamu ezingekho mthethweni. Ulwaphulo-mthetho lokuhlukunyezwa koomama nabantwana yimeko ke apha engasiphathi kakuhle kakhulu. Ndivile ke phaa ndiye kwenye ilali apho bekubulewe khona utata nomntana, ufika umntu wangena endlini wadubula abantu abahleli endlini utshona kwelanga, wabadubula behleli wabulala utata weli khaya. Ndayiva imeko into yoba ingxaki yale lali, abantu abangootata abanezibhamu ezisemthethweni bawusweleka, izibhamu azigoduswa, kuthiwa lilifa. Ayikho mthethweni loo nto. Isibhamu sesakho, zange yabakho into yobuthi xa unelayisensi wawubhubha kuthiwa ayike ilayisensi kanyanam uyawuqhuba ngayo. Ayikho loo nto leyo mntu. Yeyakho ilayisensi yokuqhuba, wawuyeka uqhuba ungabikho, ilayisensi yakho iyekile usebenza. Njengelayisensi yezibhamu, sinabantu abagcwele izibhamu zemizini yabo abangazibuyisiyo. Siyacela inkosi zisebenze nathi, sikhuthaze abantu. Uba utata walapha ebenesibhamu esaziwayo sisemthethweni akusweleka, isibhamu masibuyiselwe emapoliseni, sicinywe saziwe uba esi sibhamu bisesikabani asikho. Ungasigcini kwakho umane utshawuza ngaso wawuvuthanda usiye ecakwethanga uthi ugxotha into engendawo. Eso sibhamu funeka usazi uba si-illegal xa sikuwe, ilayisensi yazo ingekho kuwe. Siyabacela ke abantu uba basebenze nathi. Sibonile ingxaki yee-drugs, sifuna usebenza neenkosi. Izimanga nemimangaliso esiyibonayo yokubulawa kwabantu ngokungabi namasikizi iyakhombisa uba abantu bakuthi baphazamisekile. Ezi zinto besizibona apha engqushwa zokubulawa kwabantwana abangamantombazana, saphinde savuka izolo ngesinye isithiwa kumbe kwapha engqushwa sokubulawa komntana oyintombazana. Yonke laa nto eminyaka 11 phaa kulaa mhlaba wasengqushwa. Amapolisa ke ayazama usebenza futhi ayabamba kangangoko. Siyacela kodwa masiwancedise amapolisa azokwazi ukwenza umsebenzi khaphukhaphu. Clearly we have a long way to go before we can end gender-based violence in our society. We need more action and harsh punishment to deter men from committing crimes against women. The law should do that because men are incapable of self-correcting and ending their reign of terror against women and children. We applaud the National Prosecuting Authority for prioritizing cases of abuse in our courts' roles. Convictions give women confidence that the law is on their side. Siyacela ikhampeni efuneka uba siqhubeka ngayo ke le umhla nezolo. Ezi zinto zenzekayo kwindawo esikuzo asizazi. Andiyiqhelanga phaa elalini le nto uba sibe nemiduka. Imiduka iba lapha emfuyeni, akakho umntu ongumduka. Umntu afika ahlale apha elalini nobuze kamnandi ngezohambisana. Lo mntu aze kuye funeka achazwe noba ngumama noba ngutata, ndinomntu ondihambeleyo apha.
zaziyo ukugebenga la system yethu ke yayisinceda noko ukuzama ukusinika i-intelligence yethu yokuhlala imizi mayebazisa abantu susuku kuthiwe unomalusi omfumene kwenye indawo zokwalusa apha ungamazisa apha ekuhlaleni aziwe futhi into okokuba ungubani akhuphe i-ID yakhe aripotwe emapoliseni khona ukuze ngomhla wengxaki singasokolisani. Siyacela kakhulu ke uba sibambisane abantwana begazi nombutho wesizwe norhulumente ekuqinisekiseni ba ezimeko zinjengezi siyakwazi ukuba sizoyise. The moral fibre of our country has been eroded by corruption and malfeasance. This is a cancer that existed before 1994, but those who were doing it then were not accountable to anyone. Our democratic government is accountable to the people and has to uphold the rule of law as directed by the Constitution. The consequences of corruption are dire for the development of our province and the country. Ningabemi ke beliphondo niyayazi indlela olukuchaphazela ngayo ukuhanjiswa kwenkonzo eluntwini urhwaphilizo. Masingaphili norhwaphilizo futhi masingalenzi urhwaphilizo. Ndiyaqonda izinkosi ezikhoyo ke zanemvula zaye kunikwa nalanto incinci yasecaleni no zinkosi eziqonda umcimbi ikhona lanto ayikade senziwe kuthi yakhahlela enkosini kodwa ubuyibona ba ayihambi ngendlela lento. Siyafuna singayikhuthazi lonto ba zezanto ezincinci zenzeka pha abantwana babone umzekelo othile ba hayi pha komkhulu uyakwazi usinto ezithile kuba ufuna into ethile. Inkosi masebenzela abantu ngaphandle koba sinikwe into ezithile abantu ngabazo nathi sikwazi kuba i-corruption it's a societal problem. Abantwana ababimali karhulumente nentontoni zintombi noonyana benu abasuka ezindlini zenu. So siyacela ke kule ntsebenziswano kodwa loo meko yakwenzeka igqwalisa urhulumente masingayivumeli ke into yorhwaphilizo kuba neyiphi na imali enkcenkceshekela ngendlela erong apha endleleni ibangela uba iinkonzo ebefanele uba ziye ebantwini zingayofika bangabi nawo amanzi abantu kuba kuyaxhwithwana phaa. Yilelo sitheke kurhulumente ngoku asizubana mfobe ngabantu akufuneka benze ithenda yamanzi ingenziwa kuba kuyajonga uba ithenda iyakubani. Kuba ikuphosile wena mntu ubuzama ukwenza ezo nto ezo yeke ihambe as long as kuzawusa abantu benamanzi benendlela benemibane singabi neenkonzo ezingasuye ebantwini kuba oomasipala ubanjweni ngemiqala kuliwa ngethenda uba ithenda mayiye kubani ingayi kubani ngenjongo ezithile. The corrupt are few in our society and we should never allow them to destroy the future of our children. As this sixth administration, we vowed to be transparent, and that is what we have done by publishing the names of all companies that were contracted for COVID-19 contracts. We are the ones who called on the President to send SIU to our province to probe all COVID-19 procurement. Some of these cases from that investigation are before the courts. We instructed HODs to institute disciplinary proceedings with the 421 officials who are doing business with our state. We are also focused on fixing maladministration and collapse of municipalities. MEC for COGTA and MEC for Finance will deal with political challenges in local government because it is politics that are destroying our municipalities, not the administration function. Kutuba kuyiwe enkomfeni kuphela urhulumente kuba kujonga uba iziphumo zenkomfa masibe negalelo lendlela kumasipala ayikho loo nto leyo. Urhulumente ayingombutho wezopolitiko ngowabantu base-South Africa. Urhulumente singabe sisithi ngowe-ANC bakuvotelwe i-ANC ngowabantu base-South Africa. Urhulumente akukho nkokheli za-ANC zinamagunya namalungelo okudistroya oomasipala kuba besilwa imicimbi yezopolitiki yabo yangaphakathi kwi-ANC. Iinkosi maziphakame zithethe. Yandixhalisa ke mhlekazi ufike kwezinye iikhansile iinkosi zibhideka pha ingathi zibethwe ngulambane kananzi kaSawule. Wasinceda kalambane kaSawule lo ebethetha ngawo umfundisi wasizalela umpostile uPawulos. Siyayinida la Damascus moment yokutyhileka kwethu basithetha ngerenewal masibe nomahluko uba sigqithe entweni sayibona. Iinkosi make zime pha zithethe phandle zingabi inxalenye yamaqumrhu okulwa kweekhansile nooceba kuba zisezikhansileni zibe namacala eziwathathayo kwezopolitiko. Inkosi mayibe inkosi ithethe phandle uba lena ke into noma nelwa ngantoni ayizukwenzeka because izawubangela uba abantu bangabi namanzi. Sineengxaki ko-Amathole, sineengxaki ko-OR Tambo ezibangelwa yipolitiki nokulawulwa koomasipala ngendlela engekho mgaqweni. Urhulumente akekho lula ke urhulumente awusukuvuke kwakho kuba kuthiwa uyipremier. Xa uyipremier uyonkulu karhulumente
kukho imithetho elawula urhulumente efuneka uyilandele kodwa abantu intshukumo yabantu masincedise into yokokuba umasipala xa ikekelela kwindawo engeyiyo anqande ezi nkosi sizifake kweza council sifake naloo nto uba zikwazi ukugada indlela urhulumente aziphethe ngayo so siyacela ke kakhulu usebenzisana nani zinkosi sizenzele ii-systems siyidakancile phaa kwintetho yephondo yobume bephondo uba siza kwenza ntoni na ubheka phambili. As we begin this year of construction and recovery, we rely on the continued support of the Institution of Traditional Leadership. Your support will make our load lighter apho siphosa khona ze ningonqeni ukusikhweba sihlale phansi sivisisane singamaphakathi alendlu singamaphakathi akomkhulu kwindawo esihleli kuzo. Ikhona ke sihlalo intetho yesilungu ethi save the best for the last. Last year we made reference to the promulgation of the new Traditional and Khoisan Leadership Act. The President has since announced the implementation date of the Act as the 1st April 2021. To adapt to this new legislation to our province, we are reviewing the provincial legislation by drafting the Eastern Cape Traditional Leadership and Khoisan Bill, which will be finalized in the course of the 2021-2022 financial year. After it has been finalized, the Khoisan will assume their rightful place in the institution of traditional leadership in South Africa. We are also happy that the Kingdom of Amampondomise has been restored by the democratic government. We are looking forward to a cordial working relationship with King Zwelozuko Matiwane to develop the people of that community. Yasixhoyithisa ke nento yokugqitywa komcimbi wobukumkani bamaXhosa kulandlela kwagcaleka nto leyo evula indlela yokuba abekwe ngokusesikweni ukumkani uahlangene sicawu njengoko umongameli egwebile. Akubi mnandi ke kuthi xa sibona kukho uxambuliswano kumakomkhulu ngemicimbi efanele ukusonjululwa ngamakhaya alawula ubukumkani bezizwe. Sikhuthaza ubunye ngamandla bantwana begazi kumakhaya akhokelwe bubukhosi ngamaxesha onke kuba isidima sobukhosi sizokuchaphazeleka xa kulwa amakhaya alawula ubukhosi. Ikumkani zezabantu, kumkani ayonto yendlu ethile. You can't do izinto ngendlela ezawushiya imibuzo xa wenza into. Funeka sikhululeke xa senza izinto zabantu. Kumkani eyibekayo ayingahanji ibuzwe esithubeni ngabanye abantu beyiquestion. Abantu mabalandele imigaqo ebekweyo ecwangcisiweyo siqiniseke uba senza loo nto. Senze eso simemo sinjalo. Siyayazi apha eSouth Africa xa kungazinzanga izindlu nobukumkani bethu thina abantu abantsundu eli lizwe aluzukwazi ukuzinza. Sicela kakhulu ke inkosi ezo lakuthi sisebenze nathi sibambisane nathi ukuqinisekisa uba sithatha ilizwe lethu ingakumbi iphondo lethu silibeke kwinqanaba elingasentla. Inkosi kakhulu sihlala. Another round of applause, please, for the Premier. Thank you, Honorable Premier. And the impazamo of a Premier, I think uphakama komsitho yosiko indwendwe azaziswa ngoku ndiyacela Fako ngembeko mntwana enkosi undenzele lo msebenzi size ku-closing remarks. Katakela. Ndiyabulela mhlali ngaphambili wendlu yenkosi zemveli yalapha eMpuma Koloni. Ndizibulisele kumfundisi wam ebevula lo mcimbi umfundisi uGxaleka. Ndikhahlele kakhulu kumnikazi imzi imbishimbishi ngokwayo ukumkani uVululwandle, the Premier of our province, our kings from various tribes in this province, the MECs present, the members of the provincial legislature. I understand that the Deputy Speaker is also in our midst, fellow traditional leaders, the members of the executive, chairpersons of local houses of traditional leaders throughout the province, ladies and gentlemen, members of the media. Nonke bethu mandinibulise emveni
eminije ngenxa Yesu Kristu igama. Dithunywa yile ndlu yethu yenkosi kulumbuso wephondo into yokuba kulomcimbi mandazise ukuba kukho obani na. Njengoba bese kutshiwo ukuba siwongekile ngokubakho kweengonyama zezizwe zidingonyama zibene premier kwi-cage enye. Mandiqale ngomnikazi mzi ngoba silapha kwaXhosa. Ukumkani uVululwandle umzukulwana kaNkosi yamntu kaTshawe kaNgcwangu kaSikhomo kaTogu kaNgconde kaTshuka Phalo into kaGcaleka into kaMlawo kaNgqika wamaRharhabe into yakulombishimbishi ukumkani uSandile oqala wesizwe samaRharhabe. Siwongekile chairperson ngokubakho komzukulwana kaGonya kaFaku kaVelile imbishimbishi yakulombombo neyakulombende ekuthiwa engesaphula abantu imiqolo bekuthyabeleyo. Umzukulwana kaBazindlovu umxolisi ngonyama yamaRharhabe esikwakulandlu kaXhosa ncakasana kuPhalo. Masikhahlele ukumkani uJongxolo avulwandle ngenxa yemithetho kwepremier ngokwesiko lethu kuba kukhahlelwa ingonyama sikhahlele singamadoda kodwa ke kuba sisechamber kule ndlu yenkosi ku-apply izanto kuthiwa ze-rules and orders of the house. Sivile kuba indlu kaPhalo iphelele yonke ngoba ukumkani uvula ikhaya into kaXolizwe ithumela ukusala kuphatho umtshawe ophakathi kwethu. Ukumkani ke uvula ukhaya uyahlangene lithole lenkunzi uXolizwe ikumkani yamaXhosa umntabo ukumkani uZwelonke isizukulwana sikaZwelidumile sikagweba inkumbi. Kuthiwa xa ikhahlelwa ikumkani ugweba inkumbi zizigodlwana zemazi endala zikalendlini kuyimbelekile. Umzukulwana kaSigcawu kaSakhile kaHintsa kaKhawuta kaGcaleka kaPhalo incam yendlu kaTshiwo uthumele umntakwabo uNkosi usala kuphatho ungaphakamisa nje isandla mntana enkosi. Naleya kuthi indlu ikhona ngoba singabazukulwana basibiside into zikaNjanye into zikaMpondo into zikaSula zikaSantsabe zikaMkhondwana zikaSukude zikaHlamba ubende zikaZiqelekazi zikaThahla zikaMsiza zikaNcitise zikaCabe zikaGagatha kaBhala kaChithwayo kaNdayeni kaThahla kaNyawuza kaDakhile kaNgqungqushe ukhona ngokwakhe umzukulwana kaNdamase ukumkani uNdlovyezwe umzukulwana kaBhungu uNqwiliso uBhayilam umhlaba uyachukuma iRhamncula welu nomcamba ukuze amagcaleka ahlinza inkomo kwabangasa waxoxa uNqwiliso uxoxo lingadinwa ukuxoxa. Umzukulwana kaBhukuleni wesizwe samaMpondo uZwelibanzi wamaMpondo aseNyandeni umzukulwana kaMlimandlela uVictor Poto uMlimandlela wentsimi kaMandela ezayihlama zanti zayihlama nhla ilento kunozilili uzile izindlu zamafunda sohlala kwezabelungu usambatha zemfutshane kanti zomlingana. Ndlovyezwe kumzukulwana kaNyangilizwe kavundlela uvule indlela eziyezulwini zesiwogwini umzukulwana nenkulu yendlu kaMakaziwe uMabalengwe inkunzi emnyama selemhlanga ukuze kuhlutha amahuba nenkumbi. Ndlovyezwe kumkani ibe khona incam yendlu kaFaku ukumkani uZanozuko wamaMpondo onke amaMpondo aseQawukeni into kaZwelidumile umzukulwana kaMandlonke kaMarhelane isigcawu esimnyama sakuloMarhelane samaMpondo aseQawukeni umzukulwana kaMqikela ithole lenkunzi uFaku Zanozuko dithe premier
indlu kaSihula kaSibisidi khona yonke ngoba pha kunjanye njengoba kuvela ukumkani uDlovyezwe kwavela ikumkani uZanuzuko unjanye waveza ikumkani zantathu ulapha ngokwakhe umzukulwana kanjanye ukumkani uZwelozuko uMatiwa wesizwe samaMpondomise umzukulwana kaNcwina kaCirha kaMtekasabe kaQengeba kaMajola kaNgwanya kaPhahlo kaSondlo kaMyeki kaMatiwane kaMhlobo kaChalisi kaSgidi bayethe Zwelozuko ndicimba ke ndizikhahlele ikumkani zonke eziwonge lo mcimbi kodwa ndawube ndenze imposiso Premier nawe mphathi wohlelo xa ndingenongazisa into yokuba kulandlu yephondo wathi umgaqo siseko owayesenziwa ngulo mongameli ukhoyo upresident uCyril Matamela Ramaphosa nonkosi Nonkonyane into kaMalayipheli kusenza umgaqo siseko lanto kuthiwa ngu-Act 108 of 1996 i-Constitution of the Republic of South Africa kwathiwa phaya inkosi umgaqo siseko uyanyanzelisa into yokuba makwenziwe izindlu zamakhosi kwaqala ke kwathiwa mayenziwe indlu kazwelonke kanational ulapha ngokwakhe ke uChairperson uNzunza unkosi Mahlangu uChairperson we-National House of Traditional Leaders siyabulela Nzunza ngokuba ube khona kodwa ukhono zawubulela ndiyaqaphelisa nje uhamba ke no deputy wakhe uMafaku udadobawo uMhlawuli the deputy chair of the National House of Traditional Leaders for the first time honorable premier in our province we have occupied one of the two positions of the National House of Traditional Leaders. And it is for the first time that the National House of Traditional Leaders had elected a deputy chair who's a woman. That means our institution is transforming. Ngoba bekusoku kusithwa amanye indlu zamakhosi siconsiderisha only the males. But right now we have a deputy chairperson of national in our midst. Umafaku ndiqatshelisiwe ke into yokuba chairperson bonke be local houses throughout the province ngoba lo mthetho ebe-establisha premier le ndlu yenkosi lo kuthiwa yi-Eastern Cape Traditional Leadership and Governance Framework Act number 1 of 2017 ebesithi maku-establishwe i-local houses of traditional leaders bathi onkosi abonyulwe kwi-local houses of traditional leaders bonyulwe zezonkosi kwezo local houses into yoba mabeze kwi-provincial house of traditional leaders. We have the chairpersons and deputies in our midst from all the local houses. Because of time, let me quickly go through. Sinaye unkosi uJezile on our midst baphaya egallery sibe naye nonkosi uHebe. Unkosi uJezile is from Chris Hani local house of traditional leaders and his deputy Unkosi uHebe. We also have Unkosi Gwadiso from OR Tambo local house of traditional leaders. He is with his deputy Unkosi Unchilana. Nam Chair, I'm coming from the local house of traditional leaders where the competition is very high in that local house of traditional leaders. We have Unkosi Toise from the Buffalo City local house of traditional leaders, Wamba Nonkosi Ujongilanga, his deputy. We also have Unkosi Ungwegazi from Amatole local house, Wamba with his deputy Unkosi Kyali. We also have Unkosi Stau, Unkosi Nzululwazi umkhulu wami uhamba nonkosi uJojo unkosi uJongilanga sinaye nonkosi uSejoseng from Joqabi uhamba nonkosi uMehlwa Makhulu njengoba bese kuchiwo ke we are honored to have in our midst the deputy speaker of the National Assembly uMtungwa kuthiwa uMtungwa akalahlwa uchairperson wethu bendithe ku comrade Sondaba if our chairperson is not going
to attend this event, Umatiwane, Honorable Premier, he must send one of the committee members. Diabona ke useza Umatiwane. Siyayifuna wena lando uthetha ngayo yokuba there must be a synergy between the Provincial House of Traditional Leaders and the provincial legislature. So the first step is to unite the subcommittee for COCTA and the House of Traditional Leaders, especially the executive committee of the House. Our Premier, Seyithetile, is in our midst. Udia, the Premier, Oscar Mabuyana, is present. The MECs present. Simelo Bechilo Premier Gumafago, Honorable Peters, MEC Wamambon, besazi siwe ke ngopremier wakhe siphinde sibe nalo impondo mama sesijisana kakhulu ufaka wenza isimanga walobola kaBongwane waphinde walobola kwakwamhlazana amabili yiyo le mntakwethu umkhulu wami uZanozo nomkhulu wami uNdlovu Yezwe simane noko sijijisana ngoba umnandi balondo. We have Ubai Kakeche on our midst. Congratulations, MEC, on your new appointment. The Honorable Kunsiwe in our midst, who's also an MEC. Siyabulela Bai Kakeche Msutu Inyoke Mnyama. We are really honored for your presence in this gathering. Then we've got HOD Kakokta in our midst. And Mr. Fani is also present, and the officials which are accompanying the HOD, our DTG, Unkosu Kwebindla Untabozuko, and we have Khoboshi who has been acting before the appointment of the current HOD. We have Unai Umchana Wetwamampon, who's the Chief Director. Okiwa Unotlabe is also in our midst. And other officials. And we are honored, Chair, by the presence of Contralesa. Contralesa, a chairperson in this province, who happens to also be the member of this respectable house, is in our midst, with his secretary, Unkosu Tutumayo, Ufago, is also present in this. We've uloluko lwesintu kodwa sisithi abantu xa befuna kwi-medical circumcision they must do so because the law allows that. So we are in Thank you, Faku. In closing, Premier, South Africa is a developmental state, and Ubukhosi should ride on that wave. Otherwise, Ubukhosi will become irrelevant and extinct. I'm happy, Premier, by the development initiatives that you're announcing. Tina, we are young traditional leaders. We are not obsessed with claims and disputes, Nemilo. Rather, we want to put traditional leadership at the cutting edge of service delivery and development.
because akasani role yenkosi nobukhosi namakomkhulu kokusitha emhlana amakhaya asokolayo. I'm happy, Premier, that 2 weeks ago we launched what we call Rural Invest Model in Northwest at the Royal Bafokeng. We want to emulate what the Royal Bafokeng is to other traditional councils in the country. Siyeke lento soloko sicela kuni sizimele ezamakomkhulu, and I believe we can. How we're going to do this? In the country, we are 882 traditional councils. Soon with Unzunza, we'll be launching our development fund. One traditional council will donate 1,000 rand monthly. We're looking at, in 5 years' time, to have about 52 million rand. And we invest that money and fund our own development. I can mention, Premier, that APSA, IDC were present in the launch, and they are so excited and they've pledged support to Rural Invest. As Kombitike Premier, we will try and build synergy between the district development model and our Rural Invest so that they work together. At last year in the National Strategic Plan, HOD Fani, we want to business range here traditional affairs. Traditional affairs kind of obsessed with tools of trade, imoto, ne cell phone, and a budget yet development to our traditional communities. It was an embarrassment during COVID. In Mela, singena in a sanitizer, singena nix, and we can't be at this time and age sibe siglondoleo. So we need to change the mindset of our officials that ubukosi is not about push a paper. Ubukosi, we must think about development. I'm happy to announce that Unzunza kan mandate Lenonzaited, Koranzaited. He has a keen interest that we launch pilots of Rural Invest in the province, especially on citrus, maize, and cattle and goats. There's that interest. Soon, MEC will come to you because Umamuti Diza has committed on the launch of Rural Invest that there will be a partnership between us. Salindileke MEC Nata that perhaps Kokta akazushiwa rural development ungabi komnqonwana awupledgeayo to this development yenkosi going forward. Aninawushiywa noko ngamanye amasebe kodwa sinelisebe lethu. So MEC ke HOD, perhaps HOD will go and look to CFO wakhe ubana when we're pledging and launching this development fund, how much they will pledge for the development of the rural dwelling masses. Kalomazwi, Premier, Tifuna Ubulela, on behalf of Lendlu, we understand your busy schedule, enkosi kakhulu, kumkani zam, sibamba ngazo zozibini, indwendwe zethu, Nzunza, sizawudibana eKapa ngoLwesithathu, siyoxoxa nomongameli ngalo Rural Invest. I-debate izabashushu ngoLwesine eKapa. We want government departments to pledge to Rural Invest in going forward. Enkosi kakhulu nakoogxa bam ohlalo be-local houses, enkosi bahlekazi ozosihombisa kulo msitho namhlanje. Now ke ndizawucela
umama uSandile enze i-announcements. Over to you, Chair. Enkosi Sihlalo, ngemvume yakho ndicela ubulisa kwizikumkani. Ndibulise ingakumbi nakuPremier negqiza ahamba nalo. Usihlalo wakwa-National nosekela wakhe. Chairperson be-local house, ndiyabulisa. Deputy Speaker wendlu yoqingqo-mthetho siyambulisa naye. Umfundisi besivulele ngomthandazo kamnandi. Mandenze eze announcement ngendlela kuzawuthi kuhanjwe ngayo xa sisuka apha. Kune holding room apho bekufikele khona izikumkani nabanye ke bebefikele pha. Sicela into ba bona bazawunyuka uphuma kwabo baye apho kula main boardroom bazawudlela pha. No chairperson wakwa-National nesekela lakhe, no chairperson wephondo naye uzawuba pha. Deputy Speaker naye uzawuba pha. Umfundisi naye uzawudlela pha. Okunye abanye ke sawuxola bethuni ngenxa yemeko esiphila kuyo ngoku. Izinto asizenza ngendlela eyahlukileyo kakhulu. Abadelelwanga. Ikhona intente elapha ngasemva. Phayana zikhona i-takeaways pha. Siyacela ke izaba ngu-take and go, kungahlaliwe ngoba uba kungahlaliwa pha asizukwazi ukuyenza i-social distance. Sizawucela umuntu ayithathe adlele kuloo ndawo azawuthatyele kuyo, singahlali sibe baninzi kulaa ntente. Sisicelo ke eso esisicelayo. Sizawucela kumalungu e-house angakhawuleza ahambe engasifumenanga i-speech sikaPremier. Ndicinga bafana chairperson zi-announcement endinazo ngokwaloku nje ziphelele ngolo hlobo. Enkosi chairperson. Enkosi Nkosazana. Members, by the 17th of March, it's going to be the debate of the speech of the Premier. So malungu ke sawarranger abe khona for that debate, 17th March. Mandicele umfundisi uXaleka azosivalela ngomthandazo. Over to you, Mongomeni.